In Vietnam, Lunar New Year is known as Tet. The week-long holiday has just begun, but the mood has been dampened by COVID-19 as community cases rise in Vietnam. Tung Ngo has more. 3 years ago, Da Văn Doanh turned his paddy rice fields into farms of ornamental peach blossom trees, symbols of Vietnamese Tet. Just like some around the world who would buy pine trees to celebrate Christmas, many in Vietnam would buy peach blossom trees to celebrate Tet. Trồng đào đầu tư khoảng gấp 3 lần trồng lúa. Hơn nữa là cái thuốc sâu, thuốc xia phải phun đến thuốc bệnh phải phun đến gấp 5 lần trồng lúa. Mr. Doanh farm in Hải Dương is located some 30 kilometers away from Chí Linh, the country's biggest COVID-19 hotspot at present. Năm nay thì đào thì rất đẹp, nở to, những cái cành nở to, thương lái về cắt chọn hết rồi. Còn dịch Covid đến thì dân tình không bán được, thương lái không về mua, được đào nhưng mà rớt giá. Aside from slower sale, prices have also dropped to around 70% lower compared to last year. As a result, more than 2/3 of peach blossom trees in his village remain unsold. Nay mất Tết rồi. Chưa mới trồng được 6-7 nhưng mà năm nay là đói kém nhất. Có năm ngoái thì cũng bị nở nhưng mà cũng gỡ gạc được một chút. Năm nay thì thấy giá cả như thế này thì thiệt thòi quá. Năm nay Covid. Vì Covid dân tình hầu như là nhà trồng nhiều thì chết nhiều, nhà trồng ít thì chết ít. The outbreak from Hải Dương has seen spread to many different cities across Vietnam. Of the new infections, Ho Chi Minh City recorded the highest number of cases this week. Authorities have been asking citizens and residents to stay home and limit travel during the holiday as a precaution. Some local authorities have already suspended festivals, religious rituals, sports tournaments, and crowded events in public places. Earlier this week, Vietnam's Prime Minister agreed to lock down measures in certain parts of Hanoi and Ho Chi Minh City, the country's two biggest cities. Started on Tuesday, Ho Chi Minh City has closed all of its bars, cultural and sporting events. Public gathering of more than 20 people in this city is also not allowed. Cơ bản là Tết này, đối với các đồng chí trong ngành y tế, ban chỉ đạo quốc gia là ngay bản thân Thường trực Chính phủ cũng phải dành thời gian cần thiết cho việc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của địa phương. Các địa phương có tinh thần 4 tại chỗ, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động xử lý theo kinh nghiệm những cái đợt 1, 2 chúng ta đã làm. Các cơ sở sản xuất kinh doanh về sinh phẩm y tế, về khẩu trang, vân vân, chúng ta đẩy mạnh để không bị thiếu hàng hóa. Thousands of people may end up celebrating Tet in medical isolation facilities this year in Vietnam because of COVID-19. Many local authorities have imposed travel restrictions on people who are returning from areas with coronavirus outbreaks. This means many will not be able to reunite with their families back homes for the holiday. Here in Hải Phòng, the authorities stopped incoming vehicles and people for paper checks and health declarations. Several were told to leave or risk having to undergo compulsory quarantine if they want to enter this northern city, home to Vietnam's major seaport and industrial production hub. Despite a gloomy start to the holiday season, many remain optimistic that things would get better in the new year of the buffalo, an animal that's become a powerful symbol in Vietnamese culture, one that's seen as to have intimate relationships with humans, especially farmers. And it's no surprise that everyone may share the same wish to mark the new year. And that's for the COVID-19 virus to go away. Tung Ngo, CNA, Hanoi.